Здорово, здорово всем, мы продолжаем проходить Open Roads. Значит, в первой серии ознакомительной, так сказать, мы познакомились с главным героем. Ну, точнее, вообще как-то познакомились. Мы играем за девочку, которая едет в старый дом, который уже и родительский дом, грубо говоря, который они посещали, летний домик такой, который они много лет не посещали. Якобы у бабушки был секрет. Вот, что-то такое. В общем, мы в дороге. Мама хочет, чтобы я собрала свои вещи к будущему переезду. Дело вышло долго, но я почти закончил. Еще пара вещей, я смогу вычеркнуть все это из списка. Так, нет. Мы едем в тайный летний домик, чтобы выяснить, какой такой загадочный мужчина был у бабушки. Кто знает, что мы сумеем отыскать, но добираться будет долго. По идее, сейчас самое интересное. Я так понимаю, как роуд-трип. Сейчас должно быть и музыка, и атмосфера. Я надеюсь на это, потому что... Что это? Это чек. Нафиг не нужен. Написать папе. Давай. Привет. Напиши, когда сможешь. Ну ладно. Я так понимаю, тачка на прокат, да, это? Так, это Мичиган, тип номинал. Да, это на прокат тачку взяли. Взять маршрут. Поверните, поверните, поверните. When did you say the last time you were at this summer house was? Oh, when I was, I guess, 15. Your age. Охренеть. I'm 16. I meant about your age. Значит, очень много лет назад. Давай. So, a super long time ago. Подъебал. Wow. No one's been there since, like, the 19th century. Ha ha. What was the Industrial Revolution like? Tess, I wouldn't know. Did you ever meet Galileo? Jesus, how old do you think I am? I mean, I'm just estimating. It's a rough Так, estimate. приблизительно, да. It's a rough estimate. I'll say. It was the 60s, I think, summer of 68. 1968. So, like, 35 years ago? And you say you're bad at math. What was it like? The summer house? And the Dark Ages, but yeah, the summer house. Темные века. I just always really liked it there. It was an escape. From what? Everything, I guess. School, town, same old. Every day just felt like it was hours when we were there. А почему ты перестал есть, и почему мы никогда не ездили? Sounds Почему really мы никогда не nice. ездили? So why did we never go? I don't know. It was somewhere I always associated with being a kid. Yeah, we stopped going as a family when I was your age, and then I went off to college, and then married your father. Did Dad even know about this place? I can't imagine Dad passing up a free summer home where he could just hang out and do nothing all day. So you're saying your father is lazy? No, Dad's a hard worker. Okay. He'd work late at the video store all the time. He'd be there with the closing shift. Watching movies on the store monitors. You've got to have something on for the customers. Closing is a pain in the butt. And he'd manage the schedules and store finances. He even made the window displays. Fine, those were pretty cool. No. I mean, I guess there is a real reason I never told your father about the old summer place. Because I knew he would never have put in the work to actually fix it up so we could use it. It needed a lot of work? Well, not last I saw it, but being unoccupied for decades out there in the middle of nowhere, it's gotta be falling apart. Да, ты прав, это фигово, может он еще в хорошем состоянии. Давай будем It could это, still be in good shape. оптимистами. Maybe somebody's been, you know, keeping it up. You hope squatters have been living in it? No, like
You know, like shoe elves. I mean, it'd be nice if it were magically still in good shape, considering we need a new place to live. To live in? Tess, I'm sorry, you couldn't live there, and not year-round. Why not? Well, it doesn't have central heat, or even really insulation. It's a summer home, not a winter home. Winter home. Это ведь лучше, чем остаться вообще без дома. Ладно, а где мы тогда будем жить? Fine. Then where are we going to live? I don't know yet. We're gonna be living in this car, aren't we? No. Just like when you lived in that van. We can find an apartment. How are you even going to pay for an apartment? The theater company, you know. I thought you said it was underwater. Well, you know, it's not doing great, but... Mom. What? We need money. Believe me, Tess, I know. If Dad was still here. Excuse me? He could help. Pay for things. If your father and I were still together, we wouldn't be in this situation in the first place. Well, have you asked Dad if he could send back some money? To help? Absolutely not. He doesn't have the money. But Dad moved out west. For work. What? Don't laugh at me. I'm not. It's just... work. Sure. It wasn't for work? Then what was it then? I think I deserve to know. If he hasn't told you his side of the story, I'm not gonna step in and take that responsibility for him, like I always did. Your father left me in a hell of a situation. We made all these decisions together. Do you not understand that? We made decisions that depended on us both, you know, sticking around. I didn't plan for any of this. You idealize your father, you know that? And I just don't really want to talk about it right now. Fine. Let's never talk about it. Let's never talk about anything important. Я точно слышал, что мой телефон жужжал в бардачке. Is it okay if I turn on the radio? I don't know how much signal we'll get, but yeah, sure. Привет, дочь, извини, не видел СМС. Был на совещании. Как дела? Привет, пап, что нового? Да как всегда, сейчас на работе, но рад, что написала. Как там работа? Тебе работать надо? Извини, что мешаю. Я всегда тебе рад. Могу чуть только отвлечься. У меня все хорошо, просто кручусь, как белка, делая деньги. Ха-ха-ха. Потрясно. Я тут как раз хотела тебя спросить. У тебя получится немного помочь нам с мамой с деньгами? Может, мама не говорила, но мы на следующей неделе съезжаем. Я думаю, маме будет сложно платить за новое жилье и всякое прочее. Не сможешь прислать немного денег, чтобы помочь? Дочь, я бы рад, но у меня сейчас ведь оборотный капитал реинвестирован в работу. Реинвестирован, наверное. Если бы я мог прислать столько, чтобы помочь и при этом не потопить свой бизнес, я бы прислал, ты же знаешь. Но твоя мама всегда была умная, она разберется, не переживай. Же понимаешь, солнце? Ага. Еще нет, мы с мамой сейчас в поездке, расследуем семейную тайну, едем в ее старый летний домик, представляешь? О, доча, ну ты ей скажи, или я сам скажу, тогда она точно будет в шоке. Обещаю, что скажу. Верю, люблю тебя, мне уже пора возвращаться к работе, маму там не обижай, окей? Короче, папуля-то какой-то. Are you sending text messages to someone? Yes. Yes, I am. To who? It's to whom, Mother? It was Dad. Just getting his side of the story, huh? No comment. It's all right. Having a common enemy can help bring people together. You're not my enemy.
Or Dad's. Sometimes it feels that way. Well, it's not supposed to. Вы решили поездку... В смысле? Вы охренели? Какую, блядь, поездку? А музыка? Я думал, музыка будет. Но не, я пока... My God. Are you okay? I just didn't think it would still be here. Mom, well, it is. And it looks to be surprisingly well preserved. Well, it's not just like I remember it. A little more Run down. weathered than the last time I was here. But I guess I am too. Наверное. Want to start looking around? Yeah. Но я немного разочарован, что... Так, не так я себе представлял, когда мама сказала, что у них был летний домик. Но он все равно классно, ретро такое. Наверняка внутри куча всего клёвого с тех времен, когда мама была подростком. Надеюсь, мы еще найдем наводки на то, кем был таинственный мужчина бабушки Хелен. Как бы я думал, будет какая-то, не заставка, но хотя бы музыка, общение. А получается, ни музыки, ничего не было. Мы просто проехали, попиздили ни о чем, и все. Я пока разочарован. Did you do these with Grandma? No, August did. I never had a green thumb. She loved helping my mother in the garden. Really? Why do you say it like that? I don't know. Can you picture August getting her hands dirty out in the garden now? I guess not. But if my mother was ever out in the garden, she was out there with her, helping the best she could. I remember one year, maybe when she was 6, she started crying so hard when it came time to pick the berries and vegetables. But the plants worked so hard growing them. You can't just take them. Aw. Well, now I feel bad for the plants. She was a sensitive kid. So am I. So what happened? Hmm? To August. She doesn't seem so sensitive now. Oh. Life happened, I guess. Нихера дерево мощное. Чуть все валяется. Тут разрушено. Так, конечно, прикольно. Он, правда, развалился к черту. Просто странно, здесь чуть-чуть поломано, а вон сколько валяется хлама. Честно говоря, я думал, летний домик будет где-то в лесу, а не в голом поле. И как они отсюда уехали, если до сих пор фургончик здесь стоит? It's your cool van. And it's locked. Gotta keep all the cool stuff in there secure. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. They might have been... I can't remember. Don't do this to me, Mother. I have to see how much tie-dye is in there. Please. Oh, August was always trying to steal my keys so she could get in there and mess with my stuff. They're probably in her room. Oh, the little criminal. All right, I'm on the case. The cool stuff is so close, I can taste it. Фургон, который мама в подростковом возрасте превратила в спальню, все еще здесь, но он заперт. Она говорит, что ключи могут быть в комнате Августы. Ну ладно, заходим. Is this a trailer home? It's a mobile home. What did I just say? They're not the same thing. A trailer home hooks up to the back of a truck and can be towed around. You can take it from place to place. A mobile home arrives on a trailer, like towed by a big truck. Go on. A mobile home doesn't have wheels. Well, why didn't you just say that? Well, I will admit it took me a moment to untangle the nuances. Оу.
Что, даже холодильник не открыть? Дорогая, я знаю, я в бегах, но я никогда еще не чувствовал себя таким свободным. Я только что пересек границу и пишу тебе, сидя за столом в номере мотеля, расположенном в укромном месте у боковой дороги, вдали от магистрали. Придется еще немного поездить, прежде чем я найду нам местечко, где мы сможем обосноваться. Но уже скоро у меня будет обратный адрес, на который ты сможешь отправить ответ. Не скучай по мне слишком сильно. Так. Открытка Кейтлин Дивайн. Это типа ее этот, да? Перевернуть? Привет из Канады. Well, would you look at this? A postcard from the mystery man. What was he running from? The cops? For what? Tax evasion. That's surprisingly mundane. Слишком It's скучно. how they got Al Capone. Fair enough. Вы приглашены. Синденд. Хрен знает, что это. Взять банку. Тут мало все что-то потрепанное. Взять тарелку. Новый друг Августа. Августа Дивайн. Так, папа Августа оставил ей необычный галстук. Он был красным и обладал особой силой. Когда Августа надевала этот необычный галстук, она встречалась с своим другом Сумраком. Сумрак жил в тени и всегда готов был прийти на помощь. Он был для Августа другом, который всегда рядом. Nightshade? It was because he could only come out at night. Or stay in the shade, as I remember it. Okay, well, that's spooky as hell. August was just a kid. She needed someone to talk to. Did it have to be a freaky, imaginary friend who lurked in the shadows? I mean, what about you or Grandma Helen? Well, I was a teenager. I don't think I was the most, compassionate at that age. I had my own problems. If I had a little sister and Dad died, I'd be there for her to talk to. It's different. You don't know what having a little sister is like. Are you trying to say you were justified in not helping your little sister when she was grieving after her father died? I helped. I did. I mean, we were all there for each other, but I could have used more help too. I don't think I had anything left to give. So August made a new friend for herself, one who would always listen. Вот какая-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Церковные. Это зазывалки нахер нужны. Что такое радиоактивные осадки и как себя обезопасить? Из-за этого радиоактивные осадки какие-то. Бутылка чего-то. Не открывай. А, вот один ящик можно открыть. Maybe the little key from Grandma's diary? Nope. What secrets might you hold, little drawer? Мы нашли запертый ящик в столе гостиной, но ключ из бабушкиного дневника не подошел. Может, где-то есть другой ключ? Может, и есть. Sheesh, what happened here? Looks like the wall gave way. Water damage, I guess. What is this thing? It's the water heater. Oh, that's why you said water damage. I get it, I'm following along. Well, it's not going anywhere now. Can we climb over it? No! God, look at all that rusty metal. I'm up on my tetanus shots, aren't I? We're not risking it. Well, what's that thingy back there? It's a maintenance hatch for getting down into the crawl space under the house. Is there any other way into the crawl space? I think there's a way to get in from around the back. Why are you acting so excited? Well, if we could get into the crawl space, we could climb back up out of that hatch and get over to that side of the mobile home to find more stuff. I'm not sure why you're using the plural here. And also, I really want to see if there's any cool, creepy stuff under there. Like a skeleton.
Listen, you can give it a peek if you want, but there is no way I'm crawling under there with you. You're on your own. Hey, no problem. More cool, creepy stuff for me. Чертов водонагреватель проломил стену, и теперь нам его не обойти. За ним в полу есть подозрительный люк. Может, у меня получится спуститься под дом и вылезти из него. В подпол можно попасть сзади дома. Так, а чё? О, Мишка. Oh, look at this big pink guy. Kurt won that from me at the fair. Kurt? We met at the drive-in diner. You had a summer fling? Was he cute? I thought he was very handsome. And he rode a motorcycle. Oh my god, a bad boy? Honestly, I fell for him pretty hard that summer. It was pretty, Cool. On his motorcycle? He was very romantic. Oh, no. No, not like that. Well, a little like that. Oh, no. So, what happened? Did you break up with him, or...? I don't remember. It was just a summer thing. It doesn't really matter. Wow. Did I hit a nerve? Hey, maybe we should keep looking around for more relevant things. Так, ладно. Оу! И ничего? Про ружье ничего не скажешь? Это так дыра освещается. Так, а тут я зайти могу? Задний вход там, я так понимаю. What's in here? That's just August's old room. Let's try and find some other way in. Мы не можем попасть в комнату Августа снаружи. Может, есть другой способ. Может, и есть. Ну, странно, такой дом как бы вообще... Ни живности, ничего. Ну, голое поле. Так, у нас проблема. Я думал, я здесь залезу. Может, вот эту ширму можно отодвинуть? О, вот это вот. So, this is how we get into the crawl space? You keep saying we. So, this is how intrepid people with an innate sense of curiosity get into the crawl space? Among other personality traits, yes. Fine then. I'll go it alone. You're probably too frail to get in here anyway. Those creaky knees of yours. Wow. Okay, into the filthy crawl space you go. See you on the other side. Как она ее, конечно, подставила. Так. Ну, нет какой-то вот... как описать... погружение. То есть она не кричит: ты как, Тесс, ты в порядке, что у тебя происходит. То есть я как будто вообще один, а мамка так иногда комментирует что-то. Я, честно говоря, думал, что игра будет больше напоминать What Remains of Edith Finch. Она была вообще потрясная. Oh, cool. Вот, а здесь особо музыки-то и нет. Ooh, this is good. Mom's gotta see this. Пишу тебе из нашего нового дома, прямо на воде. Я долго искал и понял, что нет лучше дома для нас, чем тот, в котором можно просто поднять якорь и уплыть куда хочется. Поэтому я купил для нас плавучий дом. Это и впрямь нечто особенное. Я купил его у одного старика. Он содержал дом в идеальном состоянии и просто устал за ним ухаживать на склоне лет. Ходят слухи, что реку перекроют плотиной, но это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Теперь осталось тебе и детям переехать сюда. Я надеюсь, ты хорошо провела лето. Напиши ответ тайком и начнем строить планы на большой переезд. С тех пор, как Лео умер, я понял одну вещь. Чтобы жить, нужно быть при деньгах. Готовься оставить все свои заботы позади. Оу! И правда, прикольный домик.
если он был такой. Так вот. Mom, I found a way in. Hang on, I'll open the back door. Hey, Mom, I found something. Look, look. Another letter. He wanted to live with Grandma on a boat. Maybe we can figure out where the boat was by looking at the photo. It looks like, well, it looks like a boat. A houseboat. Can't see much of the surrounding area. It's near trees? Maybe we can look for some of those. A place in Canada with trees. That narrows it down. Так, ладно, вот мы и попали сзади. В следующий раз, прежде чем пытаться что-то исправить, найди друг другу время, чтобы остыть. Конфиденциально драгоценному камню. Вы молоды и идеалистичны и доверчивы. У вас открытое сердце и много боли, которое нужно исцелить. Не позволяйте кому-то, в ком больше блеска, чем содержание, воспользоваться этим. Что это за хрень? Ой. Precious stone? What is this? Advice for rocks? No, dingus, that message was for me. Oh, right. My mother was against me and Kurt being together from the start. Уфоткала To be там. fair, I would go off to who knows where with him and sometimes not come back till the morning. Now I understand how worried she must have been as a mother. You were a bad kid? Do you ever thank your lucky stars I'm not a bad kid? I don't know. You and Francine can stay up pretty late. Playing The Sims and eating pizza rolls. Yeah, you kids are wild these days. Ну и раньше время-то другое было. Сейчас он педофилы, маньяки всякие на каждом шагу. Now, what is this? During the summers when we'd come here, I had a summer job as a waitress at the drive-in. On roller skates? Like in the movies? Yeah, I guess. If those movies were based on reality, you know. You were cute. Oh, I don't know. Oh, please, Mom, stop. You were cute then, and you're, hot mom now. Hot mom. What? According to the Горячая boys at school, you are my hot mom. You didn't know about this? No! I am not. Oh yeah, no, it's great. It's great having all the boys at school talking about how hot your mom is. It's great. Regardless, this photo of you is real neat, and I think we should keep it. Sure. Why not? горячая мамка. What's this about? Oh, that was the town where Kurt lived. You know, we were a summer thing, but we were planning on how we could keep seeing each other once we both went home after the summer. I guess I was feeling pretty lost. I latched onto him and held on tight. He became my plan for how I would be okay. And that didn't work out? Yeah, like these things often do. So how'd you end up with Dad? Sorry? Well, you didn't end up with Kurt. How'd you end up with Dad? Oh, it was a lot of years later that I met your dad. After college, I moved back to Greenville for my bookkeeping job. It was actually when I was in one of the... Your dad was in the audience. He hung around outside the stage door after the show and he said there was a problem with the production. He was so distracted by my beauty that he couldn't pay attention to anything else going on in the play. Aw, that's so romantic. It's like something out of a rom-com. I found it endearing at the time. He was very persistent. Was Dad big into local theater? No. He told me later that he'd
actually been at the play on a date with someone else. He told her he needed to head home, then hung around the theater to talk to me. Wow. Bold. Did you find that endearing? I guess at the time I found it flattering. And a little funny. I should have realized it was a red flag. Wait, are you saying Dad cheated on you? Oh, God, no. No. Just, you know, it's a sleazy move. So, not the kind of thing Kurt would have done? Oh, I don't know. What's in here? That was my mom and dad's room. Well, just my mom's room last we were here. Well, dang it, that door's stuck. I think... Look, we could twist the latch open if... I think I could get this open with... Awesome. Where's one of those? Oh, I had a little toolkit in the... Nice. Так, хорошо. Дверь в комнату бабушки Хелен сломана. Но это меня ни за что не остановит. Мама говорит, что мы, наверное, смогли бы ее открыть отверткой, которая была у нее в фургоне. Go mechanics! Oh, man. I forgot that August had this. I let her keep it when I'm... But August didn't even go to Fort State. She almost did. We were both so excited to. Don't you remember Grandma talking about how much she loved it? I remember her talking about how sexist it was. Yeah, well, everything was sexist back then. But we're a Ford State family. You'll be... I don't even know if I want to go to college. What do you mean you don't know if you want to go to college? Of course you're going. I can make my own choices. What kind of choice is that? To be broke? I'm not gonna be broke. I've been working really hard on my design business. And August didn't go to college. August was lucky. She's talented, but she's also lucky. When I'm 18. Look, I don't want to talk about... Fine. Так, ну и чего? Ключ. Aha! Oh, how fun. Wait, did they not get to use these? Плохие мальчишки Августа Дивайн. Однажды Августа поехал на велике в город, потому что день был очень солнечным. А так как день был солнечный, ее другу Сумраку пришлось следовать за ней под деревьями, ведь он живет в тени, не может гулять под солнцем. Августа смеялась, видя, как Сумрак бежит под деревьями, и они всю дорогу подшучивали друг над другом. Наконец Августа и Сумрак добралась до города. Рядом с универмагом стояли мальчишки. Они увидели необычный галстук Августа, который защищал, но он не защитил ее от них. Плохие мальчишки подошли ближе, они сказали: «С кем ты болтаешь? И что это на тебе надето, глупая?» Август ответил: «Это галстук моего папы». А плохие мальчишки сказали: «Твой папа, видать, придурок». Августа заплакала, но плохим мальчишкам было все равно, они все смеялись и смеялись. Август надеялся на Сумрака, но Сумрак не мог помочь, потому что не мог выйти из тени под деревом. Когда плохие мальчишки ушли, Августа подошла к дереву, где прятался Сумрак. Необычный галстук Августа был весь грязный. Она обняла Сумрак, чтобы успокоиться, но это не особо помогло. Дорогая Августа, тебя расстроило то, что произошло сегодня, и это нормально. Тебе нужно побыть одной, а не поговорить со мной, и это тоже нормально. Но как бы тебе ни было грустно, помни, мальчишки дразнят девочек только потому, что они им нравятся, или потому, что они другие. Невозможно контролировать жестокость окружающих, но можно помешать этому своим внешним видом и поведением, или научиться подыгрывать. Пришло время повзрослеть. Я знаю, у тебя получится. Люблю тебя, мама. Ой. Что-то тяжело мне согласиться с этим. Что, справедливо? I mean, fair enough. You gotta go along to get along.
Oh, that's not what this is. She's telling her to act her age, not conform. Isn't that the same thing? Of course not. What happens if you don't look out and meet friends who you get along with perfectly? I feel like there are people for everyone, but what if you never meet them? Ships in the night. Most people meet them later in life. Meeting a good friend in grade school is incredibly lucky. But what does someone like that do? Just have no friends? Get bullied by a bunch of twerps? Grandma just wanted her to have friends. Don't act like you didn't buy me hush puppies in 7th grade. You said you wanted those. I wanted them because I wanted to have friends, not because I thought they were cute. That's terrible. Those were expensive. So what? So you compromise a little aesthetically and you can maintain your interior, individuality. Clothes are the most boring form of expression. What am I gonna do? Get a nose ring to be different so I can look like every other person with a nose ring? You are a very strange teenager, Tess. See? I've maintained my individuality. Так, ну ладно, думаю, на этом мы серию закончим. В следующем мы уже пойдем в фургон и дальше разбираться. Вот, а еще раз говорю, что-то не очень мне, ну, игра заходит, потому что нету вот музыки какой-то, нету вот этого погружения. Я все-таки говорю, думал, что это будет больше как бы атмосферно, что ли. А так ты ходишь, натыкаешься на всякие листовки, читаешь, и, ну, не особо интересная история. Выяснить, с кем у бабушки был роман. Oh my god, Aunt August. I have so many questions. Ну, это спиритическая доска, понятно. Вот, и как бы, ну окей. И все, что ли? Так, а сохранение было где-нибудь? Кто знает? Ну, ладно, будем надеяться. Ну что, на этом я с вами прощаюсь, как всегда. Не скучайте, увидимся в новых видео. Всем пока.